Nangala maphela sixoxo sinuka insundo nangamagokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika ngalolu suku lwanamhlanje Monday the 14th of June 2021 luloko losuku lwasevenkileni apho ayafike khona unovenkile wasengcizela ngapha kucentane ngaselwandle unenwele eziyephu bambiza my friend bayamthanda ke xa besithi my friend ungenile ku my friend namhlanje uphethe ntoni amanzi emvula bayabuza bakutheni sathengiselwa namanzi emvula nayiteni ngathi ivenkile ka my friend iyatshona nje lento amanzi emvula into ekudala ithetheka into abantu abayivayo abantu bayincokola kwezinye ikona to an extent ukuthi you'll even find indawo ezithile kuthiwa sithengisa amanzi emvula uzibuza uba hey isengawe emvula naxa enkonxiwe how do you know ukuthi this water ngamanzi emvula ungenazo izinto zokuyimeasurisha ukuthi lento ngawo amanzi emvula hayi ngomanzi etephu sithi ke noko sude uthenge nezinto okwazi ukuzifumanela amanzi emvula free from above siphethe lo manzi ke emvula namhlanje apho sijonga ukuthi enzani amanzi emvula spiritually phambi koba singene ke kumanzi emvula xa selapho my friend ufuna ukukhumbuza wena mntu othi ufuna ikhombo sithe kaloku ikhona la khombo yokukukhuphe ematyaleni uhlenjuleqwa zizinto sithe kule khombo yamatyala amongst izinto ezikhoyo kukho izilawu sifake zonke ke izilawu kuba kaloku izilawu sithe ziyakwazi ukumixwa phakathi kwazo ezi zilawu bakhona onozitholana ongcana ompendulo obhubhubhu ndlela zimhlophe nhlahle emhlophe nenye nje ingqokelela yezilawu kuyo ke lento yamatyala the instructions are written kuba kaloku iya ngokuthi wena uleqwa yeyiphi kwezi zinto zikuleqayo xa odile ke ikhombo yakho yamatyala siza kubhalela the instruction ibe specific umuntu oleqwa ngamatyala sekhaya kazufana nomuntu oleqwa ngamatyala asekhoti nawo nalamatyala asekhoti likhona ityala apho kuthi hey amangqine bekhona bejongile yaziwa lento ba uyenzile asithi sikhupha abantu ezikhotha umuntu yakhala tata uphele amatyala wena mntu othinazi into zezilwane ziyandilandela le khombo ke yesilwane as i-heads up mhlawumbe before singene kule heads up the first heads up bakhona abantu aba-order i-aloe vera ethakiweyo xa ifika le aloe vera ifika ingasenguwo laa mbala ubomvu we have discontinued la color red because it was only i-dye esasi-differentiator ngayo nathi for thina siyazi ukuthi le i-aloe vera siyithakile siyidaye then lena ayithakwanga ingadaywa le aloe vera seyikhona apha ekhaya ithakiwe only we no longer have i-aloe vera engathakwanga and ayisenayo la color ibomvu le aloe vera has got essential oils that's why when you smell it uzawuba kunuka kamnandi yilo aloe vera kibe nawo namafutha enhlahla ingqokelela yamafutha enhlahla yiyo ke lo aloe vera abantu abazawubuza bayayiyo le bendiyifunile mina bendifune ethile besisathetha ke ngawe namntu othe ufuna ikhombo yesilwane la khombo yesilwane used to come with isiphondo that we've also discontinued isiphondo instead of isiphondo we now use a lip balm container abanye were not even lucky to get isiphondo as a bottle eyabo i-cream ibifakwa kwi-plastic yambi tyobo-tyoboka kityum ke ibe ngamatyumza xa yapha phambili we now use a lip balm there is a reason ke not just an aesthetic reason there is a functional reason and another reason eyenza ukuthi siyikhuphe kuza plastic nezaziphondo siyifake kule lip balm siyabaxelela ke abazileyo is really a reason nawe ke mntu othi kweyakho ikhombo yokukhupha izichitho you ordered ukuthi makungafakwa into zikhusela makufakwe into yenhlahla we used to have isiphondo nakhona that used to be red esi siphondo sokulwa nokuhlanganisa used to be black we have discontinued nesi siphondo sibomvu instead of isiphondo or isigqabo we now use i-perfume that come from i-perfume nto esisprays lento itsitsezayo nayo is also for functional reasons because ezi ziphondo zethu truth be told naso sisiwa eteksini kholokoqo
uthi wabetheka enyaweni lomuntu umbona uma lo muntu uphambene uligeza ugilwe sisiphondo engathi sethakathiwe. We are discontinuing ezizinto that are stigmatizing kuba kaloku abanye babantu bayazifikela nakwezi zinto zamayeza. We want to protect them from ukuthi kwabonwa isiphondo ebhegini, kwabonwa isiphondo edrawini, kwabonwa isiphondo epokothweni, makubonwe a lip balm, makubonwe a perfume bottle. Yayibona mosilantu ba ngoku sesikhumsha sihamba namaxesha. Uyakhumsha my friend, kaloku xa unenwele eziyephu kufuneka ukhumshe. Ngena ke bhele yeke intshumayelo yasentabeni, masingene kuwo amanzi emvula. Lamanzi emvula abantu abahle enza 3 things in the main xa esetyenziswa spiritually. Lamanzi emvula bayawasebenzisa for purification. If you are purifying the energies, you are purifying your spirit, uzawusebenzisa lamanzi emvula. A second thing lamanzi emvula isetyenziselwayo is protection. Who knew ukuthi amanzi emvula can be a protective nto in your life, ikukhusele lento. Amanzi emvula bawasebenzisa nje for spiritual healing. Zimbini ke izinto, purification and healing. You know, most when you purify and when you heal, heal it means that there is some disease, there is some ailment kona njengambi kahle need to be healed. Kanti purify is more or less the same thing, but there is no healing required. When you purify, you are balancing the energies. Purify normally deal with the energies. Abanye bazawuthetha nge-auras, abanye bathetha nge-chakra. People bayakhumsha, abanye bathetha nge-souls, spirits. Kuthethwa amagama ke amakhulu okukhumsha. Kusetyenziswa ke amanzi emvula for these 3 things: healing, protection and purification. We'll talk about ezo zinto. Siqale nje ngento ye-introduction to amanzi emvula. One thing about amanzi emvula, if uyalilandela ibali lakhona, is not too different from ash. The reason we use the ash because ash is something that underwent a transformation. The transformation must be in the states as we know elements. You know, most we've discussed if kudala kweli khaya udewane situlo. There are 7 elements in the universe. We've got your air, you've got your water, you've got your fire, and you've got your earth. These are 4 physical elements. Kubekho 3 metaphysical elements apho kuthethwa nge-soul, the spirit and the body of light. We've discussed lonto and explained each element in some detail. Go and check it out. City ezi3, because they are metaphysical, we don't normally talk about them because they are intangible. Air is intangible, but you can feel a movement, a temperature, a pressure, because the air is you can feel it. Masisho lo hlobo. Ezi4, you can see them, you can touch them and that kind of thing. So city ash, by way of example, undergo a transformation. You have your metal. In your metal, you burn it to introduce fire. In that metal, you see smoke coming out. Now you have air. Then the metal, after completing the entire cycle, remains solid again. So you've had water being burnt, fire introduced, the air was there, and we're burning them, the earth, meaning the 4 elements are involved in the making of ash. That is why ash in a spiritual meaning. Siyakukhumbuza ke ikhona nalapha ekhaya holy ash yethu. Eyalapha ekhaya apho sikuchisele khona amayeza. We still say ke so far, because esalinde i-containers izawuthengiswa nayo, siyichazile uba yenzani. Hamba uyikhangela ke i-ash yalapha ekhaya. Sithi ke ngoku lento ingamanzi emvula, nayo undergo some transformation. Amanzi emvula start from the ocean, and then the ocean, you see the sun shines okanye burn okanye activate the water in the ocean, and then the water elements ziyasplita. Siqale ngantoni? Nge-ocean, that is water. We spoke about ilanga, that is fire, and then transformation happens. Lamanzi become vapor, that is now air. Water rises
ifike phaphezulu sikhumshe kuthethwe ngo-condensation where lamanzi go from the state of vapor to liquid and solid in a form of ice. Ngoku lamanzi, that is why xa kukho istorm iza iyila ice, because it could not completely melt before ifike kuthi, so lamanzi lana aba yilo ice which is now metal, and then because heavy lento ibuyele back emhlabeni, that is complete transformation ephela ibuyela back to liquid. Iqale ku liquid and yajikeleza yonke lento yajikeleza yaphindela back ku liquid nje bala ash. The basic was earth and then it went back to earth. So sithi ke lamanzi emvula angalo manzi athathe lo transformation adafika phambi kwale ndawo kuyo. Yilonto xa siwaqokelela amanzi emvula, we don't collect them kwi-Jojo tanks without advertising a company, but kumatanki. We don't collect them kumatanki. Uwaqokelela ngalo bowl, ngalonto uzayisebenzisa now, so that angahlali bengalamanzi aphele ehlala endaweni enye unganoba isengamanzi emvula okanye ngamanzi edami. Kwenzeka ntoni kulamanzi? So ngawo ke amanzi emvula ke i-pH yawo is alkaline. That is amanzi emvula. Is said ke ukuthi our blood is alkaline. Iyenze lonto amanzi emvula ahambelane nesystem yakho. If you read ke mntana omhle kuzathiwa this water yemvula detoxifies. Iqala ke ukudetoxa kwi-atmosphere as amanzi emvula esihla, all the pollutants in the air get trapped in the water, and then ize lento ezantsi. Kuthiwo ke ukuthi imvula yiyo that detoxes our atmosphere. Umoya doesn't detox. Umoya ususa pollutants from this area to that area. So instead of localizing pollutants ase-China, all of us get affected. Kanti imvula trap the toxins and then drop them to emhlabeni. Kuphinde kuthiwa lamanzi emvula, because of the pH, are very good for digestion. Thatha amanzi emvula usele. We're not running away from the fact that lamanzi emvula nawo anazo toxins, as we mentioned, anazo sulfur dioxide, as ammonia, yonke lanto that was trapped in the atmosphere. You'll also find lamanzi emvula they are flying bacteria, salmonella and others. So as bacteria nazo, they also find space emanzini, but that is nothing compared to what you find in your tap water, what you find in your river water. So amanzi emvula would be the best option for drinking. Okwesibini rather, lamanzi emvula have very low mineral content. Remember, lamanzi emvula akufakwanga zi-chlorine, zi-fluoride and all that is put kumanzi xa kuthiwa ayaklinwa lamanzi. Le fluoride ke ikhoyo emanzini. If you read the news, there was some protest somewhere in America where they were saying they don't need fluoride in their water because the fluoride in a problems there's needs gastritis, it damages some organs and all that. Fluoride to an extent ukuthi even the toothpaste companies, yes, most toothpaste will have fluoride written. The toothpaste companies removed the fluoride. Most of them removed the fluoride. Okanye you'll find ukuthi zikhona toothpaste with fluoride, and then when I'm to health conscious ufune the one with no fluoride. Ithi ke lento amanzi emvula, you don't have the fluoride. Iwenza amanzi emvula abe right for wena mntu ungazifuniyo ezi zinto zifakwa emanzini. Number 3, amanzi emvula kuthiwa promote iskin. Because lamanzi emvula ayila pH and your body need la pH iwenze amanzi emvula abe right for your skin and your hair. Ithi ke xa si-emphasizer ukuwaqokelela lamanzi emvula lana asetankini, we don't necessarily consider them as amanzi emvula, because lamanzi etanki mntana omhle xa siyihleba lento mosisibabini kule ndawo akekho umuntu wesithathu siyahleba ngoku sithi noko nonomajubalala ungambhaqa kulamanzi emvula, ungathi ubuyajonga ungafika zikhona izinto esezihlala pha kulamanzi emvula akula Jojo tank yakokwenu. Sigqithe ke size
kwezi uses zawo lamanzi emvula sithe unumber 1 amanzi emvula are used for purification. When you purify ke mntana omhle, you purify your energies. You want to be attractive of izinto ezinhle, you want to be attractive of happiness, you want to attract people towards you because you are now pure. You want to calm yourself, abanye bathi even calm your anxiety so that your energies zibe balanced. You want a good luck. Khona play good luck, yes, ikhona ne bad luck. You want amanzi emvula akuncedise ube attractive. Amanzi emvula ke sesigqitha ke kulento esithi kuyo nokuba siwabona ethongweni, if uvuke ngathi bekunetha siye sithi zinhlahla ezo zihla phezulu. That is a power yawo amanzi emvula. How do you use ke lamanzi emvula? Uyawakha lamanzi emvula wafake in your bowl, lo bowl yiyo. Ukuba uyafuna, you can just stand in the rain man. Njengoba sasisenza singabantwana, it used to be a very nice feeling. Uyoma pha emvuleni ujive unqaphela ndikhulu ujumpa uhambaze. You can still do that man even in your age. What is stopping you? Ujikele emva kwendlu beze man ujumpa even now you are better than before. Omnye umuntu ke wants to use lamanzi emvula ngumayezeni uthi ndifuna ufaka iyeza. Si recommenda ke yellow dog le bathi lidolo lenkonyane. You get the roots. Thina ke siyakuxelela pha kwiVusilanga Academy ukuthi yellow dog noko akho need ukuthi uyithenga, is weed. Siyazithenga izinto because we don't know ukuthi njani. Just go to your Google yellow dog or Google Rumex or Google Kelly dog. Lukhula ozafika lukhona pha ngakokwenu, sometimes lukhona naseyadini. Luninzi kapha eMonti wena mntu othungwa lapha eMonti, whether use-Scenery Park, usemdantsane, use-Dice, use-Reston, lonke nje liMonti linayo i-yellow dog. Just go Google it, you will see. Just get the root. Is a tap root that goes straight down. Get the root, is yellow. You cut the leaves, they look like spinach. You can cook them, by the way. You can eat them with salad. I'm talking about the leaves. You can eat them in your stew. Is something, any nutrients, but believe abanye ukuthi that's where the spinach comes from before it's domesticated, where iyatyiwa lanto. Tata the roots, crush them a bit, zifake kulamanzi. After you crushed them, uzifake pha emanzini. I-yellow dog is very alkaline, is very bitter. That is why thina abantu bamayeza we use it instead of ezi salts sizithengayo ma-citrus soda for your ukuzi-alkalinizer ne-kidney problems. If you go to iVusilanga, we'll talk about a lot of yellow dog. Sithi siyayisebenzisa for ukudetoxa. Siyayithatha le yellow dog siyidipha kulamanzi emvula and then iyasoka. It alkalinizes lamanzi that are already alkaline. You can wash with lamanzi emvula nale yellow dog. The way yokuvasa ke mntana omhle, you take the water, you drop from your head up. Awungeni ngathi uvasa njengobhelo ovasa esinkini. Sokuthi ngomagezi empompini mosithina. So you don't wash like that. Uwathoba phezulu, ahla phezulu, because the chakras start from there. The energy, the antenna of your energies is there, because that is where your brain, your kuthiwa mos nerve center bayikhumsha njalo, that is where it is. So you drop from there, ehle amanzi, and then you wash as esihla. Sithi ke preferably so vasela endlini ngawo lamanzi emvula, wash outside so that lamanzi emvula abuyele emhlabeni. Whether you have a concrete wall, rather a concrete floor, it doesn't matter, because lamanzi will still evaporate abuyele apasuka khona in the end. If unomhlaba azawungena emhlabeni, one day azawuphinda evaporate. So sithi vasela kuloo ndawo uthethe mntana omhle lento ufuna ukuyithetha, wathobe phezulu uhlambe, and then ke ngoku you don't wipe if you can, or you can wipe if uqonda bayi azawukoma kudala, and then wayeke for that day, ungahlambi again yohlamba. Bathi hlamba indawo ezinqabileyo bhele. Ubhele akana nendawo enqabileyo ke, it means yena ubhele akazuhlamba. Number 2,
protection. Lamanzi emvula asetshenziswa particularly in the Scandinavian countries. Amazwe kanje ngoma Finland, Sweden, Norway. Yabona Scandinavian countries pha phezulu oma Denmark sebeyifakile nawo bayifaka kudala iDenmark ku Scandinavia is part of that area apho bayisebenzisa lento amanzi emvula for protection. They use garlic. Esisisoke yellow dog above bona they gximfi garlic soak la garlic kulamanzi emvula. They wash as we discussed. Amanye they will put in the room somewhere apho qonba kukho energies ezirong. If uyakrwitshwa ebusuku mhlawumbi, I'm talking about abantu balamazwe mhlawumbi nawe ngakusebenzela kodwa thina sikrwitshwa izinto ezinkulu ezingagxothwa lula ngamanzi emvula. Sikrwitshwa thina izinto bona ba hayi ukuba ingeza live no sezinto zisikrwitshayo koma Denmark noko bakrwitshwa bona noko izinto ezigxothwa lula yigarlic. Try it mntana omhle. Ximfi yo garlic, put it in a bowl, but they recommend ke i-metal bowl or i-glass bowl, ingabi yo plastic. I don't know why, but bakwifake khona uyibeke in the area ofuna uyibeka kuyo. Ingaba kule ndawo uyibonayo ngasecala kwebed kule corner. I like these guys ukuthi they are not married. We like amayeza if there are no restrictions. Have you been to umntu oza kunyanga athi kufuneka ufuthe for 30 minutes useti alarm, then lamanzi funeka uyowachitha ngo 4 am apho kuhlangana khona indlela? This is difficult if we face the fact ukuba uzawugquma kuthiwe ulight a-primer stove or whatever ustime for 30 minutes. This thing burns you. Uyapena kwezi ngubo. I-30 minutes ayidifike. Well, you managed ke 30 minutes, you survived. Now kufuneka uvuke ngo 4 am uyapho kuhlangana khona indlela uyochitha amanzi. What if we see you uyolahlela amanzi 4 am? Yeah, we are security guards, siphume emsebenzini, we saw you ulahlela amanzi kule ndawo sihamba kuyo muloyi. Ungumthakathi now. You see, zezi zinto ezenza ukusebenzisa amayeza kube yinto engenzekiyo. Kufuneka useti alarm yovuka ngo-4, kufuneka uhlunyuka ubale kwambulaqazi ngathi nguwe lo uthakathayo. So sithi ke kwi-Scandinavian countries ingathi noko lento yabo is not difficult. Number 4, spiritual healing. Apha ke kusetyenziswa amanzi emvula like we will use impophoma. We go to impophoma as a substitute yemvula. Sifuna amanzi ehla phezulu, sifuna amanzi that cleanses the aura. Uyayikhumbula mos ngobe sithetha nge-purification? What we're talking about apho sithi uyodlala unqaphela ndikhule ufuna ehle phezulu. We're talking about kids who used to do that. Now you can still do it. So how do you do it ke mntana omhle? If you've got umzekelo amayeza enhlahla that just make them some kind of a paste to stambise and then go outside so that imvula ikuhlambe la mayeza. Have you seen abantu xa beyohlambe elwandle? After you've done everything, uyohlambe emanzini uthethe nabantu bakokwenu. It's the same process, it's the same wording. Uthi lamanzi emvula mawakuhlambe, you want le nhlahla ikulamayeza ibe inhlahla ehamba nawe. Uyahlamba ke ngoku for spiritual healing. You can use ash. If awunayo le ash yalapha ekhaya, you can take ash yakokwenu. Ungathathi ash yase next door because it has no connection with you. Thatha lena yakokwenu, thatha la ash uyifake in a bowl, uzihlambe ngayo the whole body while usesendlini, and then uphumele phandle ke ngoku naked like ubhele uyohlamba ngawo lamanzi emvula so that ube cleansed. Le ash ke sisebenzisa as omkhuhlu. You know why we use omkhuhlu nomhlamba amanzi? We use the ash ukwenzela ba ibe yilonto mntana omhle that assist lamanzi emvula ukucleansa spiritually. Nanso into ibiphethwe ngumay friend namhlanje engawo lamanzi emvula. Hamba ke yoziqokelela amanzi emvula ungawathengi. Masiyekilale ke sidibane ngolosithathu Camagu.